Namaste, Sakshi, Manasakshi. Welcome to Ask Your Doctor, the NRI talk show. అన్ని డిసీజెస్ గురించి మనం ఈ మధ్య చాలా వరకు కవర్ చేసాము. సో ఇంకా నుంచి మనము ఈ టాక్ షోలో ఎక్కువ బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఏం నడుస్తున్నాయి, డిసీజెస్ గురించి కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి కానీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఐఎమ్ ప్రియా గోటేటి. మనకి మన హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ దామోదర్ నరెల్లా గారు ఉన్నారు. ఈజ్ ఎండి ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దామోదర్ గారు. హలో దామోదర్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. థ్యాంక్ యూ ప్రియా, థ్యాంక్ యూ. సో దామోదర్ గారు నాకు చెప్పినట్టు మనము చాలా ఎపిసోడ్స్ నుంచి మనం అన్ని సిమ్టమ్స్, అన్ని హ్యూమన్ బాడీ లో ఉండే అన్ని పార్ట్స్, వాటి డిసీజెస్ అన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనకి బర్నింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే, ఇండియాలో లైక్ ఈ సీజన్ లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. సో వాటి గురించి ఏం చెప్తారు మీరు? లైక్ ఏం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కామన్ గా మనం ఏం చూస్తాం ఇండియాలో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్? ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అండ్ మనము హ్యూమన్ సిస్టమ్స్ లో అన్ని డిసీజెస్ కవర్ చేసినాం. సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఎస్పెషల్లీ వింటర్ టైం కదా, వింటర్లో ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో అందుకనే లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అమెరికా యూజువల్లీ సెప్టెంబర్ నుంచే ఫ్లూ అంటే ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఫ్లూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా. సో వీటికి వ్యాక్సినేషన్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ. సో ఈ ఫ్లూ అనేది కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్, వేరియంట్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి అలా. సో అందుకే వ్యాక్సిన్ కూడా మాడిఫై చేస్తుంటారు డిపెండింగ్ ఆన్ ద వేరియంట్స్. సో అందుకే ఫ్లూ ఏ, ఫ్లూ బి ఉంటాయి ఇక్కడ. సో అందుకే ఎస్పెషల్లీ మెడికల్ పర్సనల్ అండ్ యంగ్ కిడ్స్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ సర్టెన్ పాపులేషన్ లైక్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ పీపుల్కి కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు ఇక్కడ. సో బేసికలీ వైరల్ ఫీవర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీవర్ గురించి కొంచెం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఫీవర్ అంటే ఇట్స్ ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినన్, అంటే ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్స్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీవర్. అంటే చాలా మంది ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటే వస్తారు అనుకుంటారు, బట్ ఫీవర్ కెన్ బి డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియల్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బట్ ఆల్సో ఫీవర్ కెన్ బి డ్యూ టు వేరియస్ అదర్ రీజన్స్. ఇప్పుడు ఎనీ ట్రామా, ఎనీ ఇన్ఫాక్ట్, ఎనీ ఇంజురీ కెన్ కాజ్ ఫీవర్. లైక్ ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ తోటి కూడా ఫీవర్ రావచ్చు. ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ తోటి కూడా ఫీవర్ రావచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఫీవర్ అంటే బేసికలీ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా ఎండోక్రైన్లా హెచ్పిఏ అంటే మెయిన్లీ హైపోథాలమస్ని థర్మోస్టాట్ అంటే, లెట్స్ మేక్ ఇట్ సింపులర్. థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో. థర్మోస్టాట్ మన అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన ప్రకారం టెంపరేచర్ ఇంట్లో చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో మన థర్మోస్టాట్ ఈజ్ బ్రెయిన్, హైపోథాలమస్ ఇక్కడ. సో ఏమవుతుందంటే ఈ థర్మోస్టాట్కి సపోజ్ ఈ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిగర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజెస్. సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్, ఇంటర్లూకిన్స్. అవి ఏం చేస్తాయంటే హైపోథాలమస్కి పోయి దే స్టిమ్యులేట్ ద సెట్ పాయింట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రోస్టాగ్లాండిన్ అని ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దెన్ దే స్టార్ట్ ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా. సో టెంపరేచర్ మనకు నార్మల్ టెంపరేచర్ ఎట్లుంటుందంటే 96 to 99 ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఫారెన్ హీట్లో. సో బేసికలీ సెల్సియస్లో ఇండియాలో చూస్తే 35 to 38. సో ఎప్పుడు ఫీవర్ అంటే 100.4 డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ తర్వాత మనం ఫీవర్ అంటాం. సో ఈ ఫీవర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినన్. ఎందుకంటే కొన్ని వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా ఈ ఫీవర్ వలన కూడా దే గెట్ కైండ్ ఆఫ్ కిల్డ్. ఓకే, సో ఈ ఫీవర్ని ఎప్పుడు ట్రీట్ చేయాలి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అసలు ట్రీట్ చేయద్దా వద్దా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఫీవర్ని ట్రీట్ చేస్తే ఏమైందంటే సింటమ్స్ మాస్క్ అయ్యి డయాగ్నోసిస్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది బేసికలీ ఫీవర్. ఇట్స్ అ ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్స్. ఫీవర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఇక్కడ. ఫీవర్ ఈజ్ ఎ ప్రజెంటేషన్. ఫీవర్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్స్. ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువ కామన్ కాబట్టి మనం వైరల్ ఫీవర్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం.
సో వైరల్ ఫీవర్స్లో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వైరసెస్ రైనో వైరసెస్ ఉంటాయండి. రైనో వైరస్ అరౌండ్ 80% రైనో వైరస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వింటర్లో ఫ్లూ వైరస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లుయెంజా, పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా, అడినో వైరస్ and COVID. Of course, COVID came now. COVID virus is also there. You know. So usually cold temperature virus has more, kind of chance, and more favorable situation. Let's put it like that. So the virus symptoms la ఎక్కువ ఎట్లుంటదంటే they start with body pains, sore throat, malaise, headache, బాగా headache, body pains, తర్వాత cough. Then slowly they'll start having fever, and then they'll start, getting sputum. And especially nowadays, the pollution, pollution also plays a big role, especially Delhi చూస్తున్నాం మనం. Even I heard Hyderabad also is kind of, getting a lot of pollution. So ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే smokers. Of course, kids are very prone for infection, and old people and smokers. Smokers came at that lungs already inflamed అయి ఉంటుంది. Inflamed in the sense bronchitis, మనం సిఓపిడి డిస్కస్ చేసినాం కదా, అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వేస్ డిసీజ్. తర్వాత యంగ్ కిడ్స్లో ఆస్మా బ్రాంకియల్ ఆస్మా కూడా చాలా ప్రివలెంట్ ఉంటుంది యంగ్ కిడ్స్ లోపల. సో వాళ్ళకు కూడా ఏమైందంటే ఈ వింటర్ టైంలో ఈ వైరస్, ఈ వైరల్ ఫీవర్ వలన ఏమైందంటే దే మే ఎండ్ అప్ డెవలపింగ్ కాంప్లికేషన్స్, అంటే సెకండరీ కాంప్లికేషన్స్ అంటారు. అవి ఏమంటే న్యూమోనియా రావచ్చు. న్యూమోనియా ఇస్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియల్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియా వచ్చి న్యూమోనియా వస్తే ఏమైందంటే దే మే గో ఇన్ టు రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆక్సిజనేషన్ డ్రాప్ అయ్యి దే మే ఎండ్ అప్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ అంటే ఆల్రెడీ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్, క్యాన్సర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ మీద కూడా పోయే ఛాన్స్. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మనం చూసినాం కదా, చాలా మంది వెంటిలేటర్ మీద పోవడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ బిగ్, ఆల్మోస్ట్ 3 years, నాన్ స్టాప్. ఇట్ మేడ్ ఎ బిగ్ రౌండ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, బట్ ఇట్స్ స్టిల్ దేర్. కోవిడ్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్, అండ్ కోవిడ్ ఈజ్ స్టిల్ గోనా బి దేర్. ఉంటది, కోవిడ్ ఎక్కడ పోదు, ఉంటది. మనకి యంగ్ పీపుల్ కూడా చాలా మంది చనిపోయారు కదా కోవిడ్ వల్ల. సో దాని గురించి ఏం చెప్తాం అసలు? ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోగలుగుతాం కోవిడ్ కి? వాటి సిమ్టమ్స్ అందరికి చాలా మటుకి ఈ మధ్య తెలిసే ఉంటాయి, బట్ ఇప్పుడు వచ్చే వేరియంట్స్ కానీ వాటికి కానీ, సో వాటి ట్రీట్మెంట్ కానీ ప్రికాషన్స్ కానీ ఏం చేయాలి? So good, it's an interesting topic. We'll discuss in the end. ఏమైందంటే కోవిడ్ వలన లాంగ్ కోవిడ్ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చింది. లాంగ్ కోవిడ్ సిండ్రోమ్ ఇట్స్ బిగ్ టాపిక్ నౌ. లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హ్యాపెనింగ్. ఈ లాంగ్ కోవిడ్ వలన ఏమవుతుందంటే యంగ్ పీపుల్ కూడా సడన్లీ దే ఆర్ డ్రాపింగ్ డెడ్. ఈవెన్ లైక్ లెస్ దెన్ 30 years వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్, కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం, ఇట్స్ వెరీ అన్యూజువల్. బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ there is not just cardiac arrest, so many things, but we'll discuss after discussing all the viral fevers. So right now ఇప్పుడు ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ కానీ viral fevers, it can be transmitted through several ways. First thing is all these dengue fever, chikungunya. సో మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసినాము. సో దే ఆర్ మస్కిటో బార్న్ అండి, ఏడిస్ మస్కిటో అంటారు. సో మస్కిటోస్ కుట్టడం వల్ల దే గెట్ ఇట్ మంకీ పాక్స్, అంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ తోటి క్లోజ్ కాంటాక్ట్ ఉంటే వస్తుంది. సో దాట్స్ ఆల్సో ఎ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్, అండ్ దాట్ హ్యాస్ బీన్ over the last couple of months is now better now. It was a problem a couple of months ago. We discussed about that. But right now the main problem is the common cold and common illnesses and viral fever. సో ఇక్కడ ఫీవర్స్ ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ పిల్లలల్లో వీళ్ళ లోపల ఏముంటుందంటే సెల్ఫ్ లిమిటెడే ఉంటాయి. అవి యూజువల్గా 95% ఆఫ్ ద టైం మనం ఏం చేయకుండానే అది తగ్గిపోతుంది. యూజువల్లీ సెల్ఫ్ లిమిటింగే ఉంటుంది. బట్ 5% ఆఫ్ ద కేసెస్ దే మే ఎండ్ అప్ విత్ సెకండరీ complications. And so when to call doctor and when to go to hospital is important.
ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు చెప్పలేరు కదా! దే కెనాట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ కాబట్టి వాళ్ళ లోపల ఏముంటదంటే ఇప్పుడు హై ఫీవర్ వచ్చి వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అంటే ఏం తీసుకోలేకపోతుంది. ప్లస్ దే ఆర్ కంటిన్యూయస్‌లీ ఇరిటబుల్. పడుకుంటలేరు, ఇరిటబుల్ ప్లస్ ఏడ్చినా గానీ టియర్స్ రావట్లేదు. ప్లస్ దెన్ స్లోలీ దే ఆర్ గెటింగ్ లెథార్జిక్. ఆ సిట్యుయేషన్‌లో ఏంటంటే డీహైడ్రేషన్ మెయిన్‌లీ ఫీవర్ తోటి ఏమైద్దంటే డీహైడ్రేషన్ ఎక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే దే మే హ్యావ్ నాసియా, వామిటింగ్, డయేరియా కూడా రావచ్చు. బాడీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి హైడ్రేషన్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ అండి ఇక్కడ. Hydration is very important for young people, old people or anybody. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్లీ హైడ్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఈ ఫీవర్ ఓల్డ్ పీపుల్ వల్ల కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయ్యి బ్లడ్ ప్రెషర్ డ్రాప్ కావడము అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లెథార్జీ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్. అప్పుడు ఏమవసరం అయితే వాళ్ళకు ఐవీ పెట్టి మనం ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అందుకని ఆ టైంలో హాస్పిటల్ పోవడం ఇంపార్టెంట్. టెస్టింగ్ అంటారా? టెస్టింగ్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఈవెన్ హియర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ టెస్ట్. It is just straightforward. So most important thing is hydration, and second important thing is rest. And third important thing ఏంటంటే మనకు ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ కి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంటే ఉంటుంది. జనరల్గా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వము, సపోర్ట్ దెమ్. అడిక్వేట్ రెస్ట్, అడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ అండ్ అడిక్వేట్ న్యూట్రిషన్లో కూడా ఇప్పుడు హై ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు మనం రెగ్యులర్ ఫుడ్ టాలరేట్ చేయరు, ప్లస్ మనం కూడా ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఏమైందంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ మోర్ వామిటింగ్, మోర్ డిస్ట్రెస్. సో లైట్ ఫుడ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ యోగర్ట్ రైస్ ఆర్ సూప్, సంథింగ్ లైక్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఆర్ ఫైబర్ డయట్ అట్లాంటివి ఇవ్వాలి. బేసికలీ సంథింగ్ న్యూట్రిషియస్ స్టఫ్. ఓకే. సో తర్వాత వితిన్ 48 to 72 hours లోపల ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ బెటర్, ఆల్సో మెడికేషన్ అండి. మెడికేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వైరల్కి మెడికేషన్ ఏంటంటే యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి టామిఫ్లూ ఇస్తాం, కానీ ఎప్పుడు ఇస్తాం? వితిన్ 48 hours లోపల ఇస్తేనే పనిచేస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్. అంటే ఇనిషియల్ ఇస్తేనే అది ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎఫెక్ట్, అదర్వైజ్ నో యూస్. 48 hours లోపల ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా కోవిడ్ హ్యాస్ మెడికేషన్ టు. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ విత్ ఇన్ విండో పీరియడ్నే ఇవ్వాలి. తర్వాత ఇస్తే అంత యూజ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫీవర్ కంట్రోల్. మనం ఫీవర్ కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమైందంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్ కెన్ లీడ్ టు కిడ్నీ ఇంజురీస్, brain issues and all that stuff. High fever especially, you can have rhabdomyolysis. Fever control is also important. So because it helps to control the discomfort. సో పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో జనరల్గా పారాసెటమాల్ పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. కొన్ని కామన్లీ యూజ్ మెడికేషన్స్. సో పారాసెటమాల్ మన దగ్గర టైల్నాల్ అంటాము. సో అది యూజువలీ అబౌట్ 2 grams వరకు సేఫ్. దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తే లివర్ ఇంజురీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ స్టార్ట్ విత్ స్లో లైక్ హాఫ్ టాబ్లెట్ లైక్ 325 milligram. తర్వాత ఇఫ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ డబుల్ ఇట్. సో తర్వాత ఈ పారాసెటమాల్కు రెస్పాండ్ కాకపోతే కొంచెం స్ట్రాంగర్ మెడికేషన్ ఇవ్వచ్చు. అవి నాన్ స్టీరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటారు. ఐబుప్రోఫిన్, బేసికలీ మన దగ్గర ఐబుప్రోఫిన్, ఇక్కడ మోటరిన్, యాడ్విల్ అని అంటాము. సో అవి ట్రై చేయొచ్చు, కాకపోతే యంగ్ కిడ్స్లో ఇవ్వద్దు. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లల లోపల ఆస్పిరిన్ ఇవ్వద్దండి. ఫీవర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్పిరిన్ ఇస్తే ఎస్పెషల్లీ కొన్ని వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్లో దే మే గెట్ ఇన్ టు కాంప్లికేషన్స్. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. అందుకని ఆస్పిరిన్ ఒకటి కేర్ఫుల్ ఉండాలి. తర్వాత హైడ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు పడుకుంటే బెటర్, పెద్దవాళ్ళైనా పడుకుంటే కూడా ఇట్స్ బెటర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎల్డర్లీ పీపుల్ని కొంచెం అంటే మాస్క్ వేసుకోవడం. కోవిడ్ తర్వాత అందరికీ ప్రికాషన్స్ తెలిసిపోయినాయి కదా. మేబీ ఇన్ డిఫరెంట్ రూమ్లో ఎక్స్పోజర్ చేయకుండా బెటర్.
ఆబ్వియస్లీ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బేసికలీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు డయాబెటీస్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇల్నెస్ క్యాన్సర్ కీమోథెరపీ వాళ్ళు కొంచెం సపరేట్ కేర్ఫుల్ ఐసోలేట్ చేయాలి. తర్వాత దీని తర్వాత కూడా తగ్గపోతే దాన్ని మెడికల్ అటెన్షన్ సీక్ చేయాలి. యూజువల్గా 95% రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇది కామన్, ఎస్పెషల్లీ వింటర్లో బేసికలీ ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ డిసీజ్, బ్రాంకియల్ ఆస్మా, ఈ స్మోకర్స్, సిఓపిడి ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి. యూజువల్గా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వము, బట్ వీళ్ళకి కొంచెం సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జిత్రోమాక్స్ యూజువల్గా ఇస్తాము, ఒక 3 days to 5 days course. But usually it's better to avoid unless they start bringing up sputum which is greenish or brownish color. Okay, so secondary pneumonia is obviously then they have to kind of see chest X-ray, antibiotics 1 week to 10 days evaluation. So it's the basic important thing. Dengue fever avemo mosquito వస్తాయి, monkey pox ఏమో usually body contacts వస్తాయి, sexual transmissions వస్తాయి. So viruses can be due to various reasons. So mosquitoes వచ్చే situation లో mosquito control important, like especially rainy season ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటాయి. ఈ ఏమంటారు గుంతలు అంటారు కదా, ఇంటి చుట్టూ వాటర్ స్టాగ్నెట్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్ప్రే అండ్ ట్రై అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. తర్వాత వాటర్ తోటి వచ్చేది జిఐ వైరసెస్, రోటా వైరస్, నార్వాక్ వైరస్. సో అందుకని వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ హోమ్. మన ఇంటి చుట్టూ దోమలు లేకుండా మన ఇంట్లో మెష్లు వేసుకోవడము, మనము ఆల్ అవుట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, కైండ్ ఆఫ్ సో మెనీ వేస్ బయటకు పంపించేసారు. వాటర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా, మనం తాగే వాటర్ మంచి ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్. సో ఇది మనము స్పెండ్ చేయాల్సిన పైసలు ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్. మన ఇంటి చుట్టూతా మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్, ఫిల్టర్లు ఇది ఇంపార్టెంట్. సో బేసికలీ ఇట్ విల్ అవాయిడ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ రిలేటెడ్ వైరసెస్, మస్కిటో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో దెన్ బయటికి పోతాం కాబట్టి దట్స్ అనదర్ థింగ్. ఎందుకంటే మనది ప్రివెన్షన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బయటికి పోతాం, సినిమాలకు పోతాం, షాపింగ్ మాల్లకు పోతాం. సో అప్పుడు కూడా మనము సిచ్యువేషన్ ప్రకారం దోమలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జర ఫుల్ షర్ట్ వేసుకోవాలి, ప్లస్ అప్పుడప్పుడు మస్కిటో రెపలెంట్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి పెట్టుకోవాలి. ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ రెస్పిరేటరీ వైరల్ ఫీవర్లు అన్నీ వచ్చేది కాఫ్ తోటి కదా, డ్రాప్లెట్స్ తోటి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు బాగా ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు లైక్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ స్టేడియంస్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్న జాగాలో మాస్క్ వేసుకోవాలి అవసరం ఉన్నప్పుడు. వెన్ యూఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు అందరూ బాగానే ఉంటప్పుడు తీసేయచ్చు. బట్ సో ఇట్స్ ఎ కామన్ కోవిడ్ తర్వాత అందరికి వచ్చేసింది కదా హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ ఒకటి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాం, మళ్ళీ మనం జనరల్గా మనం హ్యూమన్ టెండెన్సీ కదా, వి టచ్ ఎవ్రీవేర్. సో అందుకనే సో యూ హ్యావ్ టు శానిటైజేషన్. సో కోవిడ్ టాట్ us so many, it's a refreshing thing. So you do these to avoid. Of course, next thing is immunity. So strong body, strong mind is important, right, for anything. So ఎట్లా వస్తుంది స్ట్రాంగ్ బాడీ, స్ట్రాంగ్ మైండ్? సో ఈట్స్ న్యూట్రిషియస్ డయట్, హెల్తీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. Then you have to do meditation, yoga, sleep well. So these are all plus especially COVID tarvata, especially viral immunity boost training. There is so many ways, there is so many shows you probably have seen, and so, you eat those kind of foods and make yourself healthy. But the next most important thing మీరు అడిగారు చూడండి, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో లాంగ్ కోవిడ్, అది బిగ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు అది కొంచెం ఒక 5 minutes we need to discuss. ఎందుకంటే ఈ మధ్య చూస్తుంటే ఇట్స్ స్కేరీ, అందరూ భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 25-30 years old కార్డియాక్ అరెస్ట్ తోటి చావడం అనేది, హార్ట్ అటాక్ రావడం అనేది చాలా అన్యూజువల్ థింగ్. So we are seeing so many weird kind of situations after the COVID. So I was doing a little, search and, study about this. A lot of research happening, but
But unfortunately, COVID affected most of the systems and the అన్ని systems affected. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి మెమొరీ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. సో వాళ్ళకి బ్యాంక్ వర్క్ ఎఫెక్ట్ అయింది, దేర్ లైఫ్ స్టైల్. కొంతమందికి యంగ్ పీపుల్కి దే హ్యావ్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్, sexual dysfunction, fertility, right? And the worst thing is the heart problem, and that's where is more scary. ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్, అంటే మయోకార్డైటిస్. సో పెరికార్డైటిస్, మయోకార్డైటిస్ వీటి వలన ఏమైందంటే ద ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్షన్, హార్ట్ కంటిన్యూస్లీ beats because it has a system called it generates. సో సైనస్ నోడ్, ఏవి నోడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అరిథీమియాస్ వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ కార్డియాక్ అరెస్ట్. నేను ఇప్పటి వరకు రీసెర్చ్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, ఎవరికైతే సివియర్ కోవిడ్ వచ్చిందో అండి, సివియర్ అంటే లైక్ దే వెంట్ ఆన్ లైక్ ఐసియూ, న్యూమోనియా, కాంప్లికేషన్స్, హైపాక్సియా, లెంత్ స్టే, స్టీరాయిడ్స్ ఇవ్వడము, లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ అయిన వాళ్ళకి 2 years వరకు దే ఆర్ ఎట్ రిస్క్. Those kind of people, obviously people like me, I had COVID like so many times. Even నేను సౌత్ కొరియా పోయినప్పుడు కూడా నాకు ఆడ లాస్ట్ డే రోజు కోవిడ్ వచ్చింది, వేర్ ట్రంప్ మెట్ దట్ గాయ్, సో ద ఫస్ట్ నార్త్ కొరియా డిఎంజీ అంటారు, ఆ టనల్ వచ్చింది నాకు. బట్ మై కోవిడ్ వాజ్ ఆల్వేస్ మైల్డ్. ఐ నెవర్ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రీట్మెంట్, అంటే హాస్పిటలైజ్ కావడం కానీ. సో టచ్ వుడ్, థ్యాంక్ఫుల్లీ I was okay. But people who had severe infection, especially young people or even middle-aged people, they should get some basic testing. Basic testing in the sense, check your heart, get some echo, or or a stress test, or something like see your cardiologist, and just get a EKG, just basic workup, so that a treadmill stress test, so that at least you are aware of ఎందుకంటే టెస్టింగ్ చేస్తే మనకు వాడు తెలిసిపోతుంది. కొంతమందికి కార్డియోమయోపతి ఉండొచ్చు, పంపింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉండొచ్చు, ఈకేజీలో అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు దే కెన్ గో అండ్ డూ సమ్ ఫిక్సింగ్ స్టఫ్, లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇష్యూ దే కెన్ స్టార్ట్ సమ్ మెడికేషన్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, if somebody had a severe COVID infection, so be vigilant, at least until 2 to 3 years, so that to prevent a sudden issue, sudden problem. So that's a message we have to pass on to the our general population. So Sure అండి. డాక్టర్ దామోదర్ గారు, నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది. లైక్ దేర్ ఇస్ అ మెట్ గోయింగ్ ఆన్, కోవిడ్ కి తీసుకున్న వ్యాక్సిన్స్ వల్ల కూడా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్స్ డౌన్ అయ్యాయని. కానీ మీరేం చెప్తున్నారంటే, కోవిడ్ వల్ల ఎవరైతే సివియర్ గా ఇంపాక్ట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు ఒక 2-3 years కొంచెం విజిలెంట్ గా ఉండి వాళ్ళ హెల్త్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని. బట్ ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ వల్ల కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యింది అనేది మిత్ అంటారా, లేకపోతే ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ ట్రూ? ఇనిషియల్ గా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ చేసినప్పుడు కొంతమంది లేడీస్ కి, కొంతమందికి దే హ్యాడ్ థ్రాంబోసిస్, అంటే క్లాట్స్ ఫామ్ అవడం జరిగింది అన్నట్టు. బట్ అగైన్ దే బ్యాన్డ్ ఇట్. బట్ ఇంకొక అడ్వైజ్ నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఉన్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లలో ఎస్పెషల్లీ యుఎస్లోనైతే 2 కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు, ఫైజర్ అండ్ మొడర్నాది అయితే ఇప్పటి వరకు నో ఇష్యూస్. ఫైజర్ హ్యాస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్. సో ఐ హావ్ టేకెన్ వ్యాక్సిన్. సో కోవిడ్ రానోళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్ అండి. ఎందుకంటే we don't know exactly who is going to get more sick and who is not going to get more sick. You see what I mean? Still it's not clear. So at least vaccine తీసుకుంటే ఏమైందంటే, మీ సిమ్టమ్స్ అంటే మీకు ఇల్నెస్ సివియర్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి, రైట్? ప్లస్ దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ యుఎస్, the Pfizer vaccine, I haven't heard
heard any issues so far. Even I took, my kids took, and all my family members took. So it's not a problem. So at least whoever didn't have COVID infection, I would encourage them to take it. Especially, now it's going to be COVID vaccine is going to be yearly, I'm sure, because it's going to be like flu. It's not going to go away, soon. But unfortunately it is affecting so many systems కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే వీక్ అయిపోయింది వైరస్, బట్ స్టిల్ we have to be careful and we have to kind of learn. It's a process కదండి, research going on, so we don't know exactly, still don't know a lot of stuff. But vaccine, I agree, it was there in the beginning, but I don't think we can blame the vaccine totally. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పుడు లాంగ్ కోవిడ్ లో ఏంటి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎవరికైతే కోవిడ్ సివియర్ గా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దే నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ హెల్త్. సో డెఫినేషన్ లాంగ్ కోవిడ్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు. లాంగ్ కోవిడ్ అంటే జనరల్ గా వైరల్ ఇల్నెస్ 2-3 వీక్స్ లో తగ్గిపోతుంది కదండి. లాంగ్ కోవిడ్ అనే వాళ్ళకి 3 months తర్వాత కూడా సింప్టమ్స్ తగ్గలేదంటే దట్ ఈస్ లాంగ్ కోవిడ్. ఓకే, సో లాంగ్ అంటే అలా సిమ్టమ్స్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఆల్సో యూ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ అంటే దట్ ఈస్ లాంగ్ కోవిడ్. థ్యాంక్స్ దామోదర్ గారు, మీ వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ మాకు ఇచ్చినందుకు అండ్ letting us know about what is fever, అసలు వాటి ట్రీట్మెంట్, ఎన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి, కోవిడ్, లాంగ్ కోవిడ్ వీటి గురించి చెప్పారు. Thank you for all the information that you have provided to us. As usually, మీరు మాకు షోకి రావడం, we are very delighted to have you on our show every time. Thank you so much, Damodhar garu, and you will stay tuned. So we will be discussing about burning topics, hot topics, ఏమేం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటున్నాయి ఓవర్ ది వరల్డ్, వాటి గురించి, వాటి సిమ్టమ్స్, ప్రికాషన్స్ గురించి మనం చర్చిస్తూ ఉంటాం ఇంకా. So this is Priya Koteti signing off.